Hello everyone, welcome to this session. In this session we are discussing the phasor diagram of transformer. At no load and at load. We are considering lagging load and leading load. Lagging and leading. First we are considering the phasor diagram at no load. Phasor diagram explanation മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഇക്വിവലന്റ് സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. This is a transformer equivalent circuit, simplified circuit. R0 X0. There is no load components. This is R1 X1. No, coming to the secondary side, R2 and X2. And when there is, and first we are considering the no load situation. No load, that is there is no load is connected at the secondary. Now consider the voltage. This is the primary voltage V1 and there will be a no load current, we can mark it as I0. Secondary load connect cheyathondu there is no secondary current. namukku ivide idine the same current, that is I0 mark here, and secondary voltage, that is E2 open circuit ana, and here this is the voltage E1. Then E1 is known as self-induced EMF. E1 is the self-induced EMF. ലെൻസസ് ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് V1 ഒപ്പോസിംഗ് ആണ് E1 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫേസർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നതിനുമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഇപ്രകാരം എഴുതാം. V1 is equal to minus E1 plus I0 into R1 plus JX1 എന്ന് എഴുതാം. അതായത് V1 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ്, ആ ഡ്രോപ്പിന് ശേഷമുള്ള ബാക്കി വോൾട്ടേജ് ആണ് E1 ആയിട്ട് വരിക. V1 ഉം E1 ഉം ഒപ്പോസിംഗ് ആണ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് V1 is equal to minus E1 plus I0 into R1 plus JX1. ഇതാണ് ഇക്വിവലന്റ് സർക്യൂട്ട് അറ്റ് നോ ലോഡ്. Now we can draw the phasor diagram. ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന, പ്രൈമറിയിലും സെക്കൻഡറിയിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഫാക്ടറിനും ഫ്ലക്സ് ആണ്. So flux is taken as a reference. Now we can mark the E1 and E2 90 degree lagging the flux. E1 E2 K യുടെ വാല്യൂ 1 ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. E1 E2. Now we can mark the current. This is IW working current and this is the I mu. IW flow ചെയ്യുന്നത് R0 കൂടെ flow ചെയ്യുന്നു and I mu is flowing through X0.
അതിൻ്റെ വെക്ടോറിക്കൽ സമാണ് I0 എന്ന് പറയുന്നത്, നോ ലോഡ് കറണ്ട്. സോ വെക്ടോറിക്കൽ സം ദാറ്റ് ഈസ് I0. അടുത്ത ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം. സോ ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. V1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് E1 പ്ലസ് I0 ഇൻറ്റു R1 പ്ലസ് JX1. E1, സോ നമുക്ക് മൈനസ് E1 മാർക്ക് ചെയ്യാം. E1 is just opposite, this is minus E1. Then അതിൻ്റെ കൂടെ I0 R1 ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത E1 പ്ലസ് I0 R1 പ്ലസ് J I0 X1. J ടൈം പറയുമ്പോൾ 90 ഡിഗ്രി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഇസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. E1 മൈനസ് E1 മാർക്ക് ചെയ്തു. ദെൻ I0 R1. I0 R1 എന്ന് പറയുന്നത് I0ക്ക് ഇൻ ഫേസ് ആയിരിക്കും. ഈ I0ക്ക് ഇൻ ഫേസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് I0 R1. I0ക്ക് ഇൻ ഫേസ് ആയിരിക്കും. ദെൻ വി ഹാവ് ടു മാർക്ക് J I0 X1. അപ്പോൾ 90 ഡിഗ്രി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതായത് I0ക്ക് 90 ഡിഗ്രി. ദിസ് ഈസ് I0 X1. J I0 X1. ഇതിൻ്റെ നെറ്റ് സമ്മാണ് V1 എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി ലോങ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം. I0 X1 അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റാണ് V1 എന്ന് പറയുന്നത്. And this is V1. This is the phasor diagram at no load condition. And this is the angle phi 0. Okay. Now we are discussing the phasor diagram at load conditions. At load. ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ലാഗിംഗ് ലോഡാണ്. ഇവിടെയും ആദ്യം നമ്മൾ ഈക്വലൻസ് സർക്യൂട്ട്, സിംപ്ലിഫൈഡ് ഈക്വലൻസ് സർക്യൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. R0 X0 R1 X1 പ്രൈമറി സൈഡ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി സെക്കൻഡറി സൈഡ് R2 X2. Then we are providing a load at the secondary side, electrical load. Now marking the voltage and currents. Here the voltage V2, output voltage, secondary voltage V2 across the load V2, and this is the voltage E2. It is also E1 at the secondary primary side, self-induced EMF, and this is the input voltage V1. Now നമുക്ക് കറണ്ട്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡറി ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളപ്പോൾ there will be a secondary current and we can mark it as I2. The primary side that will becomes as I2 dash, and this will be I0, and this is the current I1. Okay. Now E2 എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് E2 is equal to secondary voltage across the load V2 plus ഇതിന് R2നും X2നും അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് I2 ഇൻറ്റു R2 പ്ലസ് JX2 എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് E2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു V2 പ്ലസ് I2 R2 പ്ലസ് I2 X2 JI2 X2. അതുപോലെ തന്നെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് നോളോഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ as V1 is equal to minus E1 plus I0
that is I1 into, that is I1 dash into R1 plus jx1, that is minus E1 plus I1 dash R1 plus I1 dash x1, that is j I1 dash x1. Then വരയ്ക്കാം. Phi ആണ് നമ്മൾ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക, ഫ്ലക്സ് phi. This can be written as E1 and E2. I will mark it E1, E2, and this is the IW working current, that is the current flowing through R0, and the current flowing through X0 is I mu. The resultant ആണ് I0 എന്ന് പറയുന്നത്. I0. Now നമുക്ക് സെക്കൻഡറി സെല്ലിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം, ഈ ഇക്വേഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് E2 is equal to V2. നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ലാഗിങ് കറണ്ട് ആണ്. ഞാൻ V2 ഞാൻ ഈ പൊസിഷനിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു. V2 I2 എന്ന് പറയുന്നത് ലാഗിങ് കറണ്ട് ആണ്. അപ്പോൾ V2നെ ലാഗ് ചെയ്ത് ഞാൻ I2 വരച്ചു. ദിസ് ഇസ് I2. നോ E2 is equal to V2 plus I2 R2. അപ്പോൾ I2 R2 എന്ന് പറയുന്നത് I2ന് ഇൻ ഫേസ് ആയിട്ട് വരണം. നേരെ വരെ I2 ഇൻ ഫേസ് ആയിട്ട് വരച്ചു. I2 ഇൻ ഫേസ്, then R2, this is I2 R2, I2ന് ഇൻ ഫേസ് ആയിട്ട് I2 R2, then 90 ഡിഗ്രി ലാഗിങ്ങിൽ 90 ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ട് I2ന്, ദിസ് ഇസ് I2 X2. ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് E2 എന്ന് പറയുന്നത്, JI2 X2. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു വരച്ചിരിക്കുന്നത് V2 പ്ലസ് I2 R2 പ്ലസ് JI2 X2, അതാണ് E2 എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ ഇവിടെ I1 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്, ദിസ് ഇസ് I1 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് I2ന് ഓപ്പോസിംഗ് ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഫേസ് അറിയാം. അപ്പോൾ I2ന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിംഗ് ആയിട്ട് I1 ഡാഷ് വരും. I1 ഡാഷ്, ദിസ് I1 ഡാഷിൻ്റെയും I0യുടെയും വെക്ടോറിക്കൽ സമാണ് I1 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെക്ടോറിക്കൽ സം ചെയ്യണം. ദിസ് ഈസ് വെക്ടോറിക്കൽ സം, ദിസ് ഈസ് I1. Then first equation mark, that is V1 is equal to minus E1, and minus E1 എന്ന് വരയ്ക്കാം. അതായത് E1ന് ഓപ്പോസിംഗ് ആയിട്ട് minus E1, then അതിൻ്റെ കൂടെ I1 dash R1 ആഡ് ചെയ്യണം. സോറി, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് I1 dash, ദിസ് ഇസ് I1 R1 ആഡ് ചെയ്യണം. സോ I1 R1 എന്ന് പറയുന്നത് I1 ഇൻ ഫേസ് ആയിരിക്കും. ദിസ് ഇസ് I1 R1, then I1 X1 ആഡ് ചെയ്യാം. സോ 90 ഡിഗ്രി വരും, 90 ഡിഗ്രി, ദിസ് ഇസ് 90 ഡിഗ്രി I1 X1, JI1 X1. ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആണ് V1 എന്ന് പറയുന്നത്. And this is a resultant from 0, this point, this is known as V1. This is a phasor diagram at a lagging load. Now next, phasor diagram at a leading load. Phasor diagram at leading load. Now the same flux as reference, phi, E1 E2 90 degree lagging ആണ്. This is E1 E2, and this is IW working current, and this is I mu magnetizing current, and the resultant is I0.
Now I am taking, this is the V2 secondary voltage or voltage across the load, and I2 ഞാൻ ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. സോ ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്നു, this is the I2 leading current. Now നമുക്ക് equations എഴുതാം. V2 plus last is the equation, that is E2 is equal to V2 plus I2 R2 plus J I2 X2. This is V2. Now I2 R2, അതായത് I2 in phase ആയിട്ട് I2 R2 വരയ്ക്കണം. രണ്ട് in phase I2 R2 ലെങ്ത്തിൽ വരച്ച്, this is I2 R2. ഇനി J I2 X2, അത് I2 ന് 90 ഡിഗ്രി ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ I2 ന് 90 ഡിഗ്രി, this is I2 X2, J I2 X2, and this is E1, resultant E1. Now നമുക്ക് I2 dash മാർക്ക് ചെയ്യണം, or I2 dash is same as I1 dash. അത് മാർക്ക് ചെയ്യാം. That is I2 ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട്. I1 dash ലാസ്റ്റ് വരച്ചതുപോലെ I1 ഡാഷിൻ്റെയും I0യുടെയും റിസൾട്ടൻ്റ് ആണ് I1 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. I1 ഡാഷിൻ്റെ I0യുടെയും റിസൾട്ടൻ്റ് I1, and this is I1. Now V1 is equal to I1 R1 plus, that is minus E1. V1 is equal to minus E1 plus I1 R1 plus J I1 X1. And minus E1 mark ചെയ്ത്, E1 just opposite minus E1 plus I1 R1. I1 R1 എന്ന് പറയുന്നത് I1 in phase ആയിട്ട് വരണം. I1 in phase ആയിട്ട്. This is I1 R1. Then I1 X1 എന്ന് പറയുന്നത് 90 degree in phase with I1. This is I1 X1. ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റാണ് V1 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വരയ്ക്കാം. From the 0 point, this is V1. In this session we have discussed the phasor diagram at no load, leading load and the lagging load. Okay, thank you.